Wow, what a blessed evening we are having. To all our viewers out there, what a blessed evening that God has blessed us with. I greet you all, my brothers and sisters, and we greet you all throughout the entire world. It is good again to be back together in the presence of the Most High God. Amen. Here we are in this wonderful evening, seeking the presence of the Father, seeking the anointing of the Father. And we surely believe that our Father is not far. Yes. He is near. Amen. And is right here with us as we're about to commence with this wonderful service. Yes. We welcome you all and we thank you all for tuning in. And it is our prayer to God that you may be blessed once again. Amen. Without the wasting of any time, I won't be sharing tonight, but I've got my pastor next to me. Amen. A highly anointed man of God. Hallelujah. Whom God has raised for this generation. Jesus. And I so believe that the Master is about to bless you. Amen. The God is about to encourage you. He's about to open up your eyes that you may see exactly where we are heading. And our God is such a faithful God. Amen. Next to me, I've got Pastor Mkhali, a man whom God has entrusted with anointing, Amen. whom God has entrusted with His word. Yes. So I am looking forward that you may be blessed, Amen. that the church of God and together with the nation may be encouraged, may be edified. Yes. In the name of Jesus. We thank God so very much. So before I hand over to my pastor here, shall we all go into prayer? Our Father Heavenly God, Father, in the name of Jesus we Christ thank you of so much, Nazareth, we give you all the Yes, glory. yes. We give you all the glory. Yes, We yes, humble, yes. Lord, ourselves, Lord, before you. Yes. Thatha indawo ke Thixo wethu namandla nasemva kwemini. Yes. Asimbonanga osingamlinganisa nawe. Yes. Bakhona Nkosi oThixo enyanisweni. Kodwa wena Nkosi uvelele kwabathixo bonke yes. ngoba ungulo wenze izulu nomhlaba. Yes. Nako konke Nkosi esikubonayo. Yes. Thixo wethu engcwele ungekho wena akubanga khonto. Thank you. Bawo namandla izwi lakho lithi emhlabeni kwakusenyanyeni kuselubala kungekhonto. Wena waze wafukama wakhuluma nangelizwi lakho. Bawo engcwele zonke izinto indalo yonke yabakhona. Bawo engcwele ngobukho bakho. Siyabonga ke Thixo wethu nasemva kwemini nje asikulinganisi nabanye oThixo. Laba Thixo Nkosi babunjwe ngoba wena sowukhona. Thixo wethu engcwele iyo lonto Nkosi singatatazeli, iyo lonto Nkosi singanqweneli nokuya kubo. Sikhonza kulo wenze izulu nomhlaba. Egameni lika Yesu Kristu waseNazaretha Baba, we give you all the glory. Sithulisa lonke utshaba, sithulisa zonke angels zobumnyama ezikhutshiweyo namhlanje ngegama elinamandla, igama eliviwa bubumnyama. Bawo engcwele bubaleke siyathandaza. Thixo wethu engcwele, thoba umoya wakho engcwele nanamhlanje Thixo wethu engcwele uphakeme umhle ulungile. Bawo namandla bonakala Nkosi ebomini bethu nanamhlanje zingqinele. Bawo engcwele asitata bawo engcwele asinkwanki simile ngoba Nkosi usimisile. Siyazi Nkosi ukuthi ukhono ngamva kuthi, ukhono sikhasileyo, ukhono simisileyo. That is why Nkosi singasabi lutho ngegama lika Yesu Kristu. Siyabonga ke Thixo wethu sinika udumo, sikunika imbeko njengoThixo, asikulinganisi naThixo. Awulingani Nkosi enyanisweni. Bawo namandla nabanye oThixo. Thixo wethu engcwele siyabulela ke moya ngcwele. Thatha indawo njengoThixo emva kwemini. In Jesus' wonderful name. Amen. Thank you, Lord. Jesus. Amen. Amen. Now we go, okay, my brothers. I'm heading over to my pastor. Amen. May you continue, man of God. Hallelujah. Amen. Mandi babulise utata, ndibulise umama. Ndibulise zonke inkokheli zebandla ze-end time. Ndibulise zonke inkokheli zomzimba kaKristu emva kwemini nje. Siyanibulisa abathandekayo, siyanithanda egameni lika Yesu. Sinithanda ngoba nathi sathandwa. Uthando esinalo asilibhadalanga. Uthando sinalo lumahala. That is why sinithanda ngalo ngoba sithandwe ngalo nguKristu. Siyabulisa ke kakhulu omama, sibulise kotata, sibulise kuzo zonke iadals zebandla egameni lenkosi Yesu Kristu waseNazaretha. Namhlanje ke
empilweni yami uThixo kukhona nje akubekileyo bangcwele enkosini endithanda ukuthi sithethe ngako namhlanje egameni likaYesu sibonisane kwincwadi kaPeter, incwadi kaPetrose wokuqala. Hallelujah. Petrose wokuqala. Glory to Jesus. Ngizothetha nalo ibandla nangenxa yesimo esisikhona namhlanje. Sibona namhlanje abantu bemangalisekile kakhulu yindaba yokuthi iPasika necawe zonke zivaliwe. Lento bangcwele ayonto yokuqala, ayisosiganeko sokuqala. Ngoba uThixo unguThixo ohamba neziganeko. uThixo ikhona into afuna ukuyiveza. Uba siyakhumbula kakuhle iFirst Pasika okanye iFirst Passover eyake yenziwa ngabantwana bakaIsrael, zange bayenzele emabandleni njengokuba thina bese siqhelile kanjalo. iPasika yokuqala lithi izwi lenkosi yenzelwa ezindlini. Hallelujah. Ngoba uThixo wayenganelisekanga okanye wayengakholisekanga indlela ekwakusenziwa ngayo ngelo xesha. That is why lithi izwi lenkosi uThixo wakhupha iangel yokubulala okanye iangel of darkness yokulimaza bonke abantu. Lithi iBhayibhile ke into endiyithandayo ngokufitshane andikho kuloo ndawo, but ndizama nje ukuveza ibandla likaKristu ukuthi lingatatazeli, lingothuki, lingayishiyi indawo ngenxa yesimo esizibhaqa namhlanje sikulo. Ayikho into kuThixo eyimpazamo, ayikho into kuThixo eyimistake. Lento yinto eyayikenzeka kubantwana bakaIsrael. Hallelujah. Lithi izwi lenkosi lapho uThixo wathetha nabantwana bakaIsrael, wathi kubo mabaxhele ixhwane babe sebeliqaba emigubasini, ngoba isithunywa sokubhubhisa sasizodlula. Uba lalibona igazi lalidlula. Hallelujah. That was the first Pasika okanye was the first Passover eyake yakhona yabanjelwa ezifemelini. As usual, njengoba kulonyaka kucaca ukuthi uThixo uthande ngolo hlobo ukuthi nakulonyaka siphinde siyibambele iPasika emakhaya. Into efuneka yenzekile ke bathandekayo ukuthi singalilibali igazi elikaJesu waseNazaretha, noba siyafika isithunywa sokubhubhisa, noba liyafika utshaba, noba uyafika othunyiweyo. Hallelujah. Kodwa uma efika ezindlini zabangcwele bonke, uzawuthi mayebona igazi abe sedlula, ngoba ebona igazi, because sithengiwe bathandekayo ngegazi lemvana, igazi eliphilileyo, not igazi eliphelelwayo, not igazi elihlaziwayo. Eligazi sinalo alihlaziywa, alidingi ukuthi kuyothathwa amandla, linamandla, liphelele, and lizophelela uze umhlaba lo, hallelujah, usongwe, ngoba umhlaba useza usongwa nguThixo. Hallelujah. Nawo ke bangcwele ndizama nje ukuveza ukuthi ibandla lingabi nengxaki, lingoyiki, lishiye iposition, libuyele elizweni, lingabuye elizweni, malihlale lihleli esiporweni, malihlale emlimandlelweni kaKristu, lingayishiyi indawo. Cela ke sibone ilizwi nje ngokufitshane. Ncwadi kaPeter wokuqala, ncwadi kaPetrose wokuqala chapter 1. Hallelujah. Before siqale ukufunda lapha ku verse 1, lapha ke kule ncwadi yami undikhoyo, ndiyayithanda kakhulu le lantuka le lenhlahlela okanye lengabulazigcawu ilapha phezulu apha kundikhoyo, ngoba umyalezo wami isikakhulu uzoba lapha phezulu kule ndawo, noba sizawufunda amavesi, but lo ngumyalezo webandla. Ithi ke le leta ibhaliweyo apha, le leta ibhalwa ukukhuthaza amakholwa athe sa kwimimandla yangasent, kwimimandla yentla yeAsiya encinane. Lamakholwa ayethutshiswa ngenxa yokukholwa. Underline, lamakholwa ayethesa ethutshiswa ngenxa yokukholwa. Ithemba lawo kufuneka libe nguYesu Kristu, yena owafa wavuka. uPeter apha simbona ekhuthaza ibandla. Now akakhuthazi ibandla lisesakhiweni as usual.
ukhuthaza ibandla sizayiva ukhuthaza ibandla elithesa ngenxa yentshutshiso okanye ngenxa yembandezelo eyayikhona, because ekumkhonzeni uThixo kuye kuvuke ukukhweleta kongendawo. Xa ibandla lihleli likwi-comfort zone, kungekho nto ibandla ilivelelayo, the devil other side uyanqakama. Hallelujah. Lithi ke izwi lenkosi apha elibandla, hallelujah, lalithesa likwimimandla yonke, but now uPeter uyalibhalela, uyaliquka, uyalidibanisa. Ulidibanisa njengale media namhlanje esidibanisayo singekho sebandleni. Ubhala incwadi, ulidibanisa ngencwadi. Uverse 1 uthi, kubhala mna Petrose, umthunywa kaYesu Kristu, ndibhalela nina abantu bamileyo. Hallelujah. Ndibhalela nina abantu bayimilowa yakwaThixo, ezimbaqwini ezithesa, kumaphondo asePorto, eGalati, eKapadoki, eAsiya naseBhithini, nakwela nakhethwa kwangaphambili ngokwentando kaThixo, nenziwa imilo ngomoya oyingcwele, ukuze nilulamele uKristu, nichizwe ngegazi lakhe, nangake ningenzelwa isisa, niphiwe uxolo ngakumbi nangakumbi. Uverse 6, cela siye kuverse 6. Ngenxa yaloo nto ke vuyani, naxa phofu okwangoku ninyanzelekile ukuba nibe lusizi ngenxa yenhlupheko enizithweleyo. Hallelujah. Cela sibulele nje kancane. Bawo ingcwele egameni likaYesu, nali ilizwi lamazwi akho namhlanje othanda enkosi ukuba sithethe ngalo, ngoba unguThixo othetha ngelizwi lakho ngexesha nangehour othanda ukuthetha ngolo hlobo ngayo. Ngoba uDavide uthi ukusukela ekuseni wena Thixo lize litshone ilanga uyathetha nathi. Kodwa ke Nkosi, ngale hour uthande ukuthi silive ilizwi lakho lithethwa ngomkhonzi wakho uPetrose. Bawo namandla onke sincede ke Thixo ngalo, ukuze siqine somelele, singagungqunyiswa, singatatazeliswa, ngoba Thixo wamoyingcwele ezi zinto uzithethile nakubo abafundi bakho ngaphambili, ukuthi xa niwubona Thixo wemothandekayo umsintsane uhluma, nazi ukuthi ihlobo liyathwasa. Bawo namandla onke siyathandaza ke Thixo wethu namandla, siyazi kakuhle ukuthi lezi zinto Thixo wethu usixelele thina, ilizwe liyothuka namhlanje, kodwa thina sazi kakuhle ukuba ukufika kwakho nokusondela kwakho bawo ingcwele kukufitshane, kuseduze. Bawo namandla onke siyathandaza ke Thixo wethu uba usimise, usomeleze egameni likaYesu ngelizwi lakho, in Jesus wonderful name, amen. Hallelujah. Lapha ke bathandekayo kule ndawo esifunde kuyo, siva kakuhle uPeter umkhonzi kaThixo esimaziyo ungonyulwayo. Lithi izwi lenkosi uKristu ehamba nabafundi bakhe, behamba nje abafundi bakhe bembona imimangaliso uYesu awayeyenza, but bona babenento ababengayazi ukuthi uKristu ungubani individual. Babemazi uKristu kwindimbane, babengamazi personal. Hallelujah. Lithi izwi lenkosi uKristu kwenye indawo ehamba nabo wababuza ukuthi abantu aba bathi mna ndingubani. Babeka ke njengobasazi, babeka zonke izinto, bachaza, but lithi izwi lenkosi uPeter wathi wena unguye unyana woThixo ophilayo. Hallelujah. Uthi ke nam Peter ibandla ndiyawulokhela phezu kwakho. So ngulo Peter ke namhlanje okhuthaza elibandla lithi izwi lenkosi wakhelwa phezu kwalo. Uthi namhlanje ndiyanikhuthaza nina milo kaThixo enithesa kwindawo zonke, ukuthi nina nakhethwa, nina nenyulwa, uyabazisa noba bebethandabuza
befikelela kungaqonda abazalwane bengazi ukuthi kwenzeka ntoni. Uthi nina nikhethiwe nanyuliwe phakathi kwezinye inhlanga nangona nilapho kwezindawo kwezi zonke eziphaluka nikuzo. Hallelujah. Umzekelo kanye bekwi-provinces nge-provinces bethe sabe balekile. iBhayibhile lithi kwakukhona intshutshiso eyayijongene nalo ibandla ngoba likhona ixesha bangcwele ekumkhonzeni uThixo lapho uSathane ezongena ngaphakathi ebandleni. Kumele umzalwane ngamunye azi ukuthi utshaba liyakwazi ukungena ebandleni. It doesn't mean uThixo akekho, but uThixo ukhona apha phakathi kukaSathane, apha phakathi kokudungwa. There is God inside. Ukhona uThixo. Uthi namhlanje ndiyanomeleza abazalwane noba nithesani ngoba nina nathandwa nanyulwa natshizwa ngegazi ngokuthandwa nguThixo. Umzekelo uyabona into xa itshizwa ifefwa uthi ndikhona fefwa. That means igazi lemvana laphalala lakhongozelwa ukuze lifefwe phezu kwebandla. Uthi nina machaphaza egazi. That means nina power. There is the power ebonwa nguSathane. Mamelani bangcwele, uSathane akayitshutshisi into engenamandla. uSathane akawaste ngento useless. uSathane uqonde kwinto enamandla, kwinto emdisturbayo. Ikhona i-disturbing uSathane ayivayo. Ikhona intshutshiso ingcinezelo. That is why emengenyawo there is something ibandla eliyenzayo. Even nalapha eSouth Africa ikhona into enzekayo kuye ongendawo. Kuzo iziphathamandla, kuwo amagunya obumnyama. Uthi kuPeter apha, ningoyiki bathandekayo, ningoyiki bantwana basekhaya, ngoba nithandiwe lizulu, nithandiwe nguThixo. Uthi ke nangona ngokwangoku. Hallelujah. Uthi nangona ngokwangoku, I know ukuthi nikwimbandezelo, I know ukuthi nikwi-trauma, I know ukuthi nothukile, I know ukuthi nidinga comfort. Uthi kodwa into endifuna niyazi ukuthi nithandiwe lizulu, nangona nihleli lapho kulo miqolomba, nangona kufuneka ningakhwazanga xa nithandazayo, nifuneka nenze i-silent prayer, but uthi uThixo uyanazi ngoba igazi walikhongozela wabeselifefa phezu kwenu. Ibandla linento uSathane angayaziyo, into esidominate ngayo, into esigqobhoza ngayo, the blood of Jesus. Igazi linamandla, akhona amandla asegazini likaYesu, akhona amagazi. I remember komnye unyaka ekhaya ndingekakholwa kwenziwe umcimbi, kwaxhelwa inkomo, kwabe sekukhongozelwa igazi. Njengoba sekukhongozelwe eligazi, xa sekubizwa ifamily ihlanganiselwe ifamily, eligazi lalingaselwa ngumuntu wonke, but lalikhetha ifamily, laye laqhutshwa leligazi, sasele eligazi, kuthiwa akhona amandla akweligazi ukuze ifamily le iphile. Noba bekukhona something wrong ekhaya, but yona iphile ifamily. But ngifuna ukuxelela lelo gazi elaphalalayo, hallelujah, laphelelwa ngamandla, laphelelwa yivalue, laphelelwa linida ukuhlaziywa, linida ukuthi ababantu baspend imali baphinde bawudibanisa ifamily, kuphinde kuphalale elinye igazi. Mamela, there is the blood elaphalala many years ago. Elo gazi liyaziwa nguSathane, elo gazi liyaziwa ngamadimoni ngoba lisenamandla. Eli gazi lisesisandla sikaThixo sokonyula bonke abantu abavumayo. Eli gazi li-strong. uSathane xa ulele endlini yakho uyalibona eli gazi. Akanideki ukuthi kuphinde uJesu. Abanye namhlanje bahlekisa bathi uYesu uyajabula, imvana iyajabula kulonyaka ayizuhlatywa. Mamela baphazama, imvana yahlatywa kabakanye, imvana yahlatyelwa thina. Even naba bahleka namhlanje, eli gazi liyabalilela, eli gazi libalindile, eli gazi libalinde kwenye ikona yobomi babo abangalaziyo ukuthi leli gazi lisenamandla okuhlambulula izono. Hallelujah. Bathandekayo namhlanje, uThixo uyasikhumbuza lapha uverse 6 uthi ngenxa yalonto ke vuyani naxa phofu okwangoku. Hallelujah. Even namhlanje okwangoku, hallelujah, uthi ndiyazi ukuthi okwangoku nisezinye, hallelujah, ninyanzelekile ukuba nibe lusizi. Hallelujah. Uthi uPeter namhlanje kulo ibandla
ninyanzelekile. uPeter wayethetha ngolhlobo ebhalile engathethi nalo ibandla, lalingekho ibandla, wayengekho kwi-auditorium. uPeter wayebhalela abantu angababoniyo, but ebakhuthaza as if ngabantu abaphambi kwakhe, ngoba uPeter hallelujah, ibandla lashiywa kuye okanye ibandla lakhelwa phezu kwakhe, wayene-patient ngabo okanye hallelujah, wayenovelo lakhe. I believe ukuthi uPeter naye, even himself uPeter wayesenkingeni, wayesengxakini ngoba wayeshumayela izwi likaKristu, but ubhala njengomuntu ongathi ukwi-island, ubhala njengomuntu ongathi akayifilishi le pain, but as ukwile pain yenzekayo, but uthi kubo, I know ukuthi namhlanje nisenhlungwini. Wayesota nje ngogqibezela athi njengami, hallelujah, uthi kodwa nimele ukunyamezela, hallelujah, uthi nimele ukuba lube lusizi, hallelujah, ngenxa yenhlupheko enizithweleyo. Ezo nhlupheko zicikida ukholo lwenu, ezo nhlupheko zicikida ukholo lwenu. uSathane unento angayaziyo ukuthi igolide, before ibe igolide ifunwe zizizwe, idlule emlilweni. Mamelani bathandekayo, nangona iPasika ingangeke ibe khona, but kunolunye uhlobo, kunenye generation uma sibuya kwiminyaka noba i2 years ezayo, kuno generation uSathana angazuyazi ukuthi ioperate ngeyiphi indlela, because kunomlilo agqithise kulo ibandla. Ibandla likhweliswa kwenye 11. Mamelani makholwa, asizubuya sishumayele the same message besishumayela before, because there is the fire esidluliswa kuwo. Asizubengezela njengohlobo besibengezela ngalo before. Ikhona indlela namhlanje, ngoba sisenhlungwini, ngoba sinyamezele, ngoba uThixo ufuna usenze ngishape. Maybe besesimqhelile, maybe anointing yakhe besesihamba ngenjwayelo, but namhlanje okanye kulonyaka, hallelujah, ufuna usibeka kwenye 11, ufuna usibeka kwesinye istephusi, ufuna usigqithisa kwenye 11, lapho uSathana ezawusibamba singabambeki. Hallelujah, hallelujah. Ningaphazamiseki bathandekayo, ningabikho confused, nihlale nilubambile ukholo, nihlale nuyigcinile indlela yobuthixo nangona nisezindlini. uPeter wayebhalela abantu abasemiqolombeni, uPeter wayebhalela abantu abangahlanganiyo, but wayebhalela as if ingathi uyababona njenganamhlanje. Hallelujah. Ubhalela abantu abathesa, ubhalela abantu abakwi-province, abantu abangafunwayo kule ndawo bebekuyo, ngoba bebeyidumisa inkosi uSathana, waze waba ne-stress, waze waba ne-nerves, waze watatazela uSathana, waqonda makenze i-confusion ukuze ibandla lithi sa. Wayengazi ukuthi njengoba ibandla lithi sa kuyozalwa, hallelujah, kuyokwaziswa, hallelujah. Now akasajongenanga nale province uSathana ebelwa nebandla kuyo. Now senenkinga because seqala amanye ama-branch kwezinye iprovince, seqala omnye umlilo sewusitsha kwezinye indawo. Namhlanje bangcwele funeka sazi ukuthi kunomlilo ozoqala kule family yakho, kunomlilo ozoqala lapha next door, kunomlilo ozoqala kulama province, kunomlilo ozoqala kumzalwane ngamnye personal. Kunento uThixo ayizisayo. Funa lento singayijongi icala elinye ngathi lento izosibulala. Funeka siyijonge ukuthi yenye yebhlorho uThixo asiwelisela kuyo ngaphetsheya. Mamela bathandekayo, singafocus, hallelujah, kule chorus ikhona namhlanje, but sifocus ukuthi izulu ngapha kwalento ingaba yini elifunayo, liza sibeka phi izulu. Kukhona indawo esizobekwa kuyo namhlanje. Hallelujah, hallelujah. Bangcwele enkosini, ngamazwi la uThixo namhlanje afuna sikhuthazane ngawo. Sikhuthazana ngawo as if sithe sa. Sikhuthazana as if silibandla elingcikiviweyo elithe sa. Kanti uSathana akazi ukuthi siyamnyathela, akazi ukuthi uSathana siyothola amandla amatsha, siyovuswa. Hallelujah. Abanye besebelibele ukuthi there is a devil inside in the church.
bebesebelibele ukuthi sinotshaba esibhekene nalo. Hallelujah. Funeka lento singayijonga twice. Sijonga ukuthi hallelujah ilizwe liyadibana. Sijonga ukuthi uSathana naye unomnwe afuna uwenze ebandleni. Ufuna ibandla lithi malibuya libuye liyihalf. Mamela nifuna umxelela uSathana ukuthi namhlanje ibandla lizawubuya linamandla amatsha. Hallelujah. Hallelujah. Ibandla lizawubuya liblank lishayina kunayizolo. Lizawubuya ibandla lingafani. Hallelujah. Nayizolo elinye lizawubuya lingafani nakunyaka ophelile ngoba kunomlilo esidluliswa kuwo siyokwenziwa siyobengezeliswa. Uthi uPeter namhlanje uthi noba nisezinhlungwini nisenhluphekweni namhlanje nimele ukudlula ngenxa yokholo because ukholo liyavavanywa. Ukholo liyalingwa. Ukholo alihlali lihamba ku-freeway but ukholo ukuze libonakale ukuthi umzalwane unokholo kunezinto ekumele edlule kuzo njengobaba wethu Abraham. Lithi izwi lenkosi uAbraham uThixo wathetha naye elola ukholo lwakhe wathi Abraham unyana wakho emnye kuphela komzeleyo mthabathe uhambe uyokwenza ngaye idini. Hallelujah. Hallelujah. Uma uyijonga ungacifa uAbraham wayebulawa but uAbraham hallelujah kwakulola ukholo lwakhe but lulolwa ngenye indlela. Even nebandla namhlanje alilolwa ngendlela eyazekayo but lilolwa ngenye indlela. UThixo ufuna umzalwane ngamunye. Yazi ngithe nihlele emini kwaba khona into ethi kanene mina ndingubani apha kuThixo, kanene mina ndisindisiwe and ndabizwa nguThixo. Namhlanje uThixo ufuna umuntu sizihlole sithi noba singahlangani kodwa sibe njengenkamela. Lithi bathi zithi scientist inkamela iyakwazi ukuhamba inyanga ihambe edesert ihambe ngamanzi biwasele kwinyanga ephelile. Now sifikelele kwasesikhathi ukuthi sibe ngabazalwane abafana nenkamela, not abazalwane abazawuthi ngoba ibandla liselingasahlangani baphelele endleleni kuthi amandla aphelile. But kunideka ukuthi uveze lento kudala wayititshwa, lento kudala yathethwa kuwe. Go elizwini lenkosi kweza scripture uhozithikishile wabeka imark go kuzo ubone ukuthi uThixo wayesithini kuwe hayi ebandleni. Namhlanje uThixo akafuna ujonge ebandleni but uThixo ufuna ubuyele kuwe uthi go back kuwe wayesithi uThixo mandithini because sometimes masisebandleni si hide lula. Sizimela ngabazalwane, sizimele ngathi. But namhlanje uThixo ufuna namhlanje ube inkamela, udla amanzi akuwe, ungadla amanzi akwabanye abantu, ungadla amanzi akubaba umpostile. Yes kuhle ukuthi lamanzi akubaba umpostile ayasiphilisa, kodwa ngaba wena uphethe amanzi anjani? Uyakwazi na ukuphila wena ngalamanzi wakho? Hallelujah. Sesiyathandaza ke bangcwele uThixo esinceda namhlanje ukuthi esibuyisele. Don't think ukuthi ibandla kugqityiwe kuphelile ngayo. Yes, myeke uSathane uyacelebrate uyahleka because wacelebrate uJesu esemncwabeni wacelebrate wawubuza abazalwane ukuthi nophinda nithini ngoba inkosi yenu hallelujah isusiwe kuni. Kanti akazi ukuthi kunomsebenzi uThixo ayowenza ngaphansi. Hallelujah. Even namhlanje I want to tell the devil, I want to tell the angel of the devil ukuthi there is the job, there is the assignment uThixo abhizi ngayo. But uSathane akaqonda akazi ngoba uSathane vele akanawo amehlo. Hallelujah. Satan is a blind man, uyimfama. Hallelujah. Wahluthwa amandla, wahluthwa zonke izinto. Even now akazi ukuthi ibandla kwenzeka ntoni ebandleni. Hallelujah. So kunideka abazalwane abazokuma bangathi no namhlanje silityelwe nguThixo. Namhlanje uThixo bathethe njengelizwe, bathethe njengehlabathi baconfirme. uSathane uzoqhwaba izandla. Mamela ufuneka umxelele uSathane kukhona amandla esiyokuwalanda. Vele imbewu hallelujah ayivezi isiqhamo ngolomzuzu ingaphezulu emhlabeni. Kunideka imbewu itshone phansi hallelujah ibheke ezantsi. Lapho ke loxesha uSathane kulapha jabula khona, kulapha celebrate khona. But akayazi ukuthi
after 7 days imbewu iyavela, imbewu iyahluma. Mamela ndifuna ukuxelela Sathana ukuthi ungajabuli. Ibandla liyolanda amandla amatsha, ibandla liyothatha a new weapons, liyothatha izixhobo ezitsha. Sizobuya sikhazimla, sizobuya siphethe induku ongazange wazibona, sizobuya siphethe induku ongazaziyo, because sinokholo kuyolola ukholo lwethu, siyoqondisisa ukuthi singobani kanye thina, singabahlengwa, singabakhethiwe, singabathengiwe. Hallelujah. Singabantu basebhodwe, sisebenze ebhodwe. Ungahleka namhlanje but yazi ukuthi akhona amandla amatsha esizokushaya ngawo. Hallelujah. Cela nawe ke mzalwane wami ukhuthazeke. Go back to God. Go back to God. Suthetha njengabantu bestrato sakho. Thetha njengoba uThixo sitsho. Suthetha njengoba indaba inews sisitsho. But thetha njengoba uThixo sitsho. Suthetha into ethethe ehlabathini. Khawutshintsha statement namhlanje. Khawuthetha ukholo. Khawuthetha amandla. Khawuthethe ukurenewishwa nguThixo. Hallelujah. Sesiyathandaza ke manje. Bamba ukholo lwakho, ngicela uphakamisa izandla zakho lapho ukhoyo, uvala amehlo wakho. uThixo namhlanje ufuna ukunika amandla amatsha, ufuna ukongeza uwedwa bengekho abantu, ufuna ukongeza zingekho indonga zecawe. Sometimes siphosa amandla kaThixo ngoba sigqunywe ngamaphahla emabandla, simlibala uThixo ukuthi ungubani. Zincinci izinto ezisibambezelela ukholweni, but namhlanje uThixo ufuna uziqonda ukuthi wena kule ndawo kuyo uyaziwa, because uPeter wababhalela abazalwane sengathi uyababona, wababhalela sengathi umnika umuntu ngamunye. That means ukuthi uThixo akakulibelanga. Nonowa uThixo zangamlibale, noba imvula yanetha many days, but uThixo after some days wamkhumbula. Lithi iBhayibhile uThixo wamkhumbula uNowa nento zonke zazisemkhombeni. Mamela noba ngathi ibandla libonakala namhlanje, but I want to know, I want to tell you that uThixo uyasazi sizokhunjulwa, sizovula umnyango, kona umnyango uThixo azovula siphume. Hallelujah. Njengebandla, and sizophuma silawule, sizophuma sidominate. Asizophuma namhlanje singabakhonzi kuSathana, sizophuma uSathana sesimnyathele enhloko. Asizophuma sesicela indlela kuSathana, sizophuma uSathana sesimkhombisa indlela. Hallelujah. Cela sithandaze, sivala amehlo ngenxa yokuncedwa nguThixo namhlanje. Baba, egameni lika Yesu Kristu ilungisa bawo engcwele namhlanje nali inkosi ibandla lakho lithe nqwadalala ngalomzuzu lihlele emakhaya. Bawo namandla uSathana ucinga fanele uyawina, but ndifuna uxelela ibandla, ndifuna ulikhuthaza ukuthi ibandla kulokona kuyo uyaziwa, ukuthi uThixo akwakulibelanga, ukubhalela incwadi namhlanje ukuthi nangona usezimbandezelweni, nangona namhlanje usezinyembezini, kodwa yena uyakwazi. Akakukhohlwanga mzalwane, akakukhohlwanga mama wami. Maybe uyakhalaza, maybe uyashwabula uthi yini lento yenzeka uqala ungene ebandleni, but I want to tell you namhlanje ukuthi uThixo ukwazile. Izwi lenkosi lithi ibhada lasindiswa ngomzuzu wokugqibela, labe seli-enjoya lingene eparadise. Bawona amandla onke nawe mkhonzi kaThixo, sumquestion uThixo. Maybe njengebhada namhlanje uzofakwa ebukumkanini bamazulu, ungakhanga utshutshiswe, ungakhanga uncikivwe, ungakhanga ubuzwe imibuzo, ungakhanga uvukelwe ifamily. Hallelujah. Namhlanje uThixo ukubize ngelixesha elinje, uyakwazi ukukhumbule, ungazibuza imibuzo. Nawe mkhonzi kaThixo ekudala uyihamba lendlela, unemibuzo ukuthi lento zange yenzeka, zange wayiva lento ukuthi iPhasika ikhonzelwe ezindlini. Mamela ndifuna ukuxelela uThixo uyenze lento ngelixesha ukhona ngalo, ngelixesha lokuma kwakho ngalo. Hallelujah. Masime simisibindi, masime simamandla, sithatha amandla amatsha, sijonga uThixo kwelinye icala ukuthi yini le uThixo asilungiselele yona, yini le uThixo asibekele yona. Siyabulela kuThixo namandla onke ngoba usilungiselela izinto ezintsha, imiso ngemiso. Siyambonga uThixo ezintweni zonke, sithi kuye makube khona uzuko, makube khona imbeko. Asikhalaza sishwabuli ngoba simazi kakuhle lona osibizileyo, simazi kakuhle lo usithandileyo ngoba uyasazi. Akekho umzali oke alibala usana lakhe alizeleyo, ngoba uThixo uthe ndinizele ngelile lami igazi, akakwazi ukusilibala,
akakwazi ukusilibala. Siyaziwa into efuneka ukuba masime isibindi, masime siqine. Siyambonga uThixo namhlanje sizolala bawona amandla onke sithe Nkosi ezintweni zonke sijula igazi likaYesu kuwo wonke amakhaya. Siyalifefe ligazi, siyalifefe ezindleleni, siyalifefa even esibhakabhakeni. Sekuthiwa Nkosi yami, haleluya, le corona ihamba ngomoya. Bawona amandla siyalifefe ligazi, ngoba ligazi asilidawuthi, siyalithemba, siyalazi, sine assurance ngalo ukuthi linamandla lohlula amandla esifo, lehlula amandla otshaba. Bawo ingcwele siyabonga, sinikele kuwe lonke uzuko. Siyehla thina njengabantu, kodwa wena thatha indawo yakho njengoThixo. Siyabulela kakhulu uzuko lonke nembeko. Sithe Nkosi malube kuwe egameni likaYesu. Sithoba Nkosi amadolo, siwanga amadolo. Bawona amandla sithi wena ngumhlekazi wezulu, ngulo wafayo, ungulo Nkosi wathenga ibandla. Ngawakho amagama, ngawakho inxeba, ngawakho amandla, walithenga wasikhulula. Bawona amandla onke siyabonga, angeke wasikhohlwa, angeke wasilibala. Siyazi kakuhle bawona amandla ukuthi umzala kamlibala umntana amzeleyo, ngoba ukuzalwa komntwana there is the pain eyenzekayo. Siyabonga ke Thixo wethu namandla, ngoba nawe ikhona inhlungu zomnqamlezo owazivayo uzala ibandla. Siyabonga kakhulu uzuko lonke silibuyisela kuwe. Sithi malube kuwe udumo, imbeko, amandla nobukhosi egameni nasegazini lenkosi uYesu Kristu waseNazaretha. Amen. Siyabulela ke kakhulu emakhaya namhlanje sizawulala. uThixo alale kunye nani, avuke kunye nani, nimkhonze uThixo, ningapheli amandla, ningatyhafi bathandekayo enkosini, in the wonderful name of Jesus. Amen. Inkosi nisikelele. Hallelujah. Amen.